Girabako nga Rwanda kati tokyasobola kikola. And you cannot make some statements that are reckless. Either they ban the political party oba gwe kennyini bakubaninga ng'omuntu. Never to practice politics. Owulira. So important okumanya munsi it is important okumanya munsi oba mu ggwanga nti ebintu ebiyamba eggwanga okubeera safe si kimu oba bibiri. So njagadde okubagamba nti nsiimye nnyo enteesa yammwe. Of course we should not make errors. Kyekyo lwaki nze sikkiririza mu extremism. Buli omu waddembe okubelonginga ku political party gy'ayagala go ge mazima. Ekyo sigaana muntu yenna because it is a person's opinion and we should not insult people because of their opinions. Oba oli asazeewo okubeera wa Nuupu abeere wa Nuupu. Ayagadde okubeera owa-NRM beera owa-NRM. Ayagala okubeera owa PPF beera owa PPF. Ayagala okubeera owa Revolutionary Front beera ekyo. Kasita tunaateekawo environment ekkiriza buli omu okwooperatinga. Naye oli sigamba nti bw'oba toli waffe eyo opposition ye yaffe ffekka. Who tells you that? Gweyo arrogance ogijjawa. Naye ndowooza okiraba nti yeyo sense of entitlement gye tulina okulwanisa. N'abali mu gavumenti okugamba no, we cannot tolerate this and this. Kyekyo lwaki baali bataddewo interpolitical party and organizations dialogue where political parties come and sit and agree how do we move the nation forward in as much as we have divergent ideas. Otherwise, ffenna ensi twagala tugiwangaaliremu, tugyeyagaliremu, buli omu agibeeremu nga bw'onoolaba nti wabaayo omuntu ng'awagira Arsenal, omulala n'awagira Man U, omulala n'awagira Newcastle. So be it. Kakati now, coming back to our African culture. African culture is such nti naturally waliwo respect for elders. Nze nagamba abantu abaffe nti mu Revolutionary Front okuvuma tetukwagala. Natandikirawo nga nkigamba abantu stop blackmail ate era n'okuva. You have no room. Naye nawulidde baseruka mamayute eggulo bwe baakutte ku mayute gaabwe ne batandika okubumbujja. Bulijjo babadde babaga nti naye mmwe bannange temuwulira bantu bavoola abantu nga beefuula abazibi amatu. Ne bwe bakwata ku kaina saako olwo okuvuma ne kufuuka kubi. Let me tell you people. Museveni might be a very patient leader. Ne President Yoweri Kaguta Museveni is responsible for this kind of environment yazemo politics waffe. It should never be. We will regret one time having this laxity because it should never have been. Because it's very simple. You do that, your party is deregistered tomorrow. Olowooza waliyo anaakikola. Ne bano nabo balinga abababojjerera obubojjerezi. Mu nsi endala, you lose appetite for it. Because the reason is very simple. Mu kifo ky'okukwata bano abaana beedi mutwe kwata bagundi, okwata bakyawo bonna bannuwa. Just deregister the fools. Period. Patterns inaddawo endala, they will address issues. Era bajja kgenda bayitabe mu bibiina ebyo naye bakimanye nti this playing field tekkirizibwamu bino wammanga. I'm telling you, me am such a leader. Nti nja kuleetawo discipline maka kino tekikolebwa. You can go hang. If you spread hate speech and tribalism, sectarian statements, inciting violence as a party, you're deregistered, closed, period. Katulabe nkya bwe butaache enkuba bwetaatonyi. For me, that is me.
nesigambye nti be balala. So for me I'm very clear. Era gwe awulira nti tokikola oba onyiigira bwerere gamba nze sikikola ekibiina kyaffe nti we condemn this. Gwe genda oyogere ku anything ekinciting genocide mu Rwanda. The leader will go in, the party will be banned, and the members will go in as well. Because you must create discipline in the country. Discipline. Echo sikiinaako na apology. A country where there is no discipline cannot be a country where growth can thrive. Ffe twalina ttiimu y'omupiira mwajjangamu omuvubuka nti mumanyaawe mula nembaga nedda ono agende tulabe bwe tutaasambe mupiira. Thank you. Yagenda omupiira n'abamusamba bangi balungi. So we must regulate the space. Chokola banze nabaga nti no, let me bring this computer misuse earlier. Kubanga bwe regulating cyberspace eno abantu bagenda kujonooneramu the earlier kyekiri spare the road and spoil the child. Ne bano ababakwatisa giraavu biki hit the hard spot. Bino ebyokugenda ne mutulugunya abantu ne mubakuba ne mubajjamu enjala. If you feel it's a bad vice, temukyagala in the political space, regulate it and remove it, period. And then you give reasons. This political party ebadde inciting a hate speech and violence, you've been deregistered, period. Tulabe bwe tunaakeera enkya ng'omusana tegwaka mu Uganda. Naye nze mbabuulira, it is the laxity of the person in charge of power. Kyova olaba nti directives ze tezikola, aweereza kino buli omu amulabanga asaaga adda mu lusaazi. Those are my views. And everyone is entitled to theirs. But if we in the Revolutionary Front take charge of this country, our orders will be our orders. 100%. We will put discipline in this country. That one we can guarantee you. Bino ebibaddewo ebyekisaazi bijja kukoma ku mulembe gwa Mwami Museveni. Ali mu kusaaga aleeta ensi okubeera extreme, oli asanga ono n'amuwandulira, oli n'avuma eggwanga ly'abalala, just like that laces ensi yonna n'efuuka ng'ekyolooni. Because a head of state ya living aloof to what is going on. Nze nagamba omusajja omukube neegomba Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, no nonsense. Yabagambe ebyo bya tribalism has ended. I'm uniting Tanzania. Number 2, eriyo kyotayogera mu Tanzania kive. You talk about it, you deregistered from politics. Ensi yo netambula. Olwaleero buli omu agenda eddala salaamu nno bakoze airport nnungi munnange train yaabwe etambula because ekyabwe is discipline, is this period. They are not there to joke. Name 7 ye byazokola. He wants to be alinga buuji. Ayagala yefuula nyogoga mu kungulu naye ng'ate munda ayokya. Why do you play double standards? If you don't need this or atoba gambira kyo bakwata, deregister the party. Olayo batagende mu party endala erimu discipline. You think when you say this party has been deregistered, Uganda agenda come out tomorrow? Or you're trying to say Uganda teyaliwo before that? Naye omuntu ali awo amaze okukola buli kimu, afudde Uganda ekyolooni, agenze wabweru, ajogeddeko eringa ekyolooni, enkya n'adda ne passport. Ng'ogijjawa. A passport is not a right, it's a privilege.
ekuwerebwa as a travel document. You go and insult Uganda, Uganda withdraws your right to travel. Period. That is what I mean when I'm a head of state. You've gone out, the country is called UAE, or the country is called Uganda, or kutte Uganda jo kutte passport, or tu seri, where we are very good, semanyensi yafe, mbinyo, tugama nti webale nnyo katigenda muje wegomba. You don't deserve to hold this passport of this nation. We shall build patriotism. Mu Uganda muno. So, echokirizo bagana. Onagani Nyerere was a Tusi. We are not interested in that rubbish. Don't tell us whether he was. We are not interested in the tribes. We despise them. That is exactly what we are saying. Whether he was Chinese, he was an African. That is what matters to us. The Pan-African dream. So, I want us to understand abantu bangi avumirira enguzi naye ate n'amala nakubira honorable osobola okunfunira obufunyizi permit nga simaze kuvuga mmotoka mwekyo mukiraba mu nsi ki naye ate ye kennyini n'avaayo bannange enguzi eyitiridde mu Uganda kubanga abagiwa bagyagala ne be bagiwa bagyagala naye olunaku bwe lunaakya oli n'agamba nti tewagenda kuddayo kugaba pamiti ya kicyupuli ng'oli tayise mu driving school ojja kuwulira embaga naye ani atakimanyi nti abantu 90% bagendanga ennaggulwe wa IOV ne bagwa naye oli n'agamba noonyezaayo awo pamiti mbeera eno Bulaaya naye bw'oba osobola okunkubira pamiti ku NASA meaning fojale mu bannayuganda eri endemiki kubanga nze nkimanyi bulungi bantu bangi abagenda okusaba mu abali kuno edimezaya kyenjogerako kye bayita okulya ekigambo naye n'agamba nti munfoojingire mugambe mu kibiina ekyo nali vice president oba nali kino so ebintu byonna we must take what they call the tough talk. Africa okulaakulana must have tough leaders. Ekyo there is no question. Buli mufirika bw'omulekera libata ayonoona. Gw'omufirika mugambe ndi kuba endongo ajja gitumbula sound agimaleyo. Naye njagala ombuulire Eddie Mezaya obeera mu Sweden. Osobola okuba sho n'okuba endongo newoganira abantu oba zino night club ze muwulire eziri eno mu nsi zaffe. Neekuba okusukka ssaawa 5 oba n'otumbula sound. Kakati ekyo kikola mu nsi ki? Kyova bawuliraga bannange Uganda mbi naye katuddeyo tweyagale. Weeyagalire ebyo babyeyagalira mu nsi ki? Nsi ki gy'okwata ku kitogi ky'omusirikale bw'oti n'omugamba my dear Sweden yawe osobola okukwata ku musirikale n'omusika ng'omubase ibasasi kasita mmwe mubyogera mmwe mubizzaako. Let me tell you, President Museveni obuzibu bwokka bw'alesemu bannayuganda is abaleseemu ekyejo ekiri unimaginable. Unimaginable kyejo. Kansooke ntaapinge ku Gisa agambye abeera UK. Kandabe omanyi fake account kyangu ziraba omuntu naako yadde kalaga nti ali Bungereza. Gisa jangu mu live. Will follow you and follow suit. For example, nga bwe nkugambye nti my ideology on citizenship is very clear. Munnayuganda yenna ne bw'aba yagenda ebweru nga takyali mu Uganda n'asaba citizenship y'ensi endala
teyeetaaga kuliapulayinga bw'aba yava mu Uganda nga citizen notifyinzi n'omugrantinga second dual kubanga eriye gyabwe bange n'abaana be. Kakati you see, that is my program. Awulira ng'ayagala okwassociatinga nange because of that value of mine. Waddembe okugamba abantu be ne baayagala oga, you know what? I love those values of yours and I want to join you. And that is how we strategically build numbers. As slowly we are building numbers from the village level to the districts and national level. That is all you do. There is no rocket science. When you do it and you field candidates in various positions from the grassroots to parliament, and you win parliamentary majority, and you win presidential, and you win districts, then you exercise the mandate that people have given you. So my role and the role of those that will join our party is to teach the people. That's absolutely what we have to do. And command them to say, listen, Mukaluwa 8 million of you did not turn up to vote. The opposition candidate just got 3.6 million. Before in 2016, Besigye yali afunye 3.5. So the difference was about emitwalo 10-15. Can we get you out, the 8 million people that did not vote, to come and stand for our values? Because voter apathy nene. Bwe mujja oli ne bwasigaze 3.6 nze nnoonya zino 8 ezitaalonda. I want to re-energize them to tell them there is space for us to fit in this country and drive a different agenda that is not extreme left and extreme right, but in the center where we keep our country with a balance, where we keep our country with a balance, where we keep our country with a balance. That's it. Naye okusinzira bwolaba political climate here for Uganda, ebintu engeri gye bitambulamu kati, do you think the good ideas that you have, like what you just talked through, I think that's it's incredible. Those are very good ideas. Naye olowooza mu Uganda yaffe, can you really pull that off? Yes, absolutely, I can. If you agree to be one of the vendors of the policy. If you don't resign, and can I show you how it happens? Simanyi wajo. The America one. Okay. Bobi in America. We are free to build our chapter. Kamuzeyo mulala ali mu America. You can just type that I'm also in America. If we build a chapter of 100 people with the same reasoning, and that chapter inspires another 30 households abali mu Uganda. Already, 30 by 100 will have built a journey of 3,000 people. I just want you to have that message reverberated to 30 other people. Don't give us money. Don't give us anything. Be one of the people that will carry this great message to the country. Sham is in America. I can see, I don't know who else, someone else can type, but you see, bwe mufuukanga muli wamu muli bangi, it becomes a chapter. You're not alone. It starts with self-belief. Nyamugamba, no, we believe in this, and I think we can pull it off together as a team. That is how you build a revolution. A revolution is built in acceptance, belief, commitment, resilience. You're committed, you're resilient, you all share the vision. It's not my vision. We build this organization together, we transform the country together. I mean, Honorable Ngera bwegambye nzijukira years ago when bwewajja okuyimirirawo mu kibuga, I was very young, ebisere byo nga mbeera makindi, wajja n'amaanyi mangi, but still watandikira ku ground, of course. Ngera bw'onnyonnyola nti no nayogera n'oli, and that's how you built your powerhouse, which continues to grow, by the way. Influence y'amaanyi gy'olina, and I think waliwo omukisa nti
ideas zolina zisobola okukula nezikwata ku bantu bangi kintu nga bw'onnyonnyola naye nsaba otegere nange kyeŋŋamba nti worry yange nti ekisaawe mwe tugenda okusambira omupiira kiseerera ate rifari is against us okiraba so chances ziba so we are so limited to how much we can do with good ideas with potential with everything that we have to be limited. So I don't know what your view is on that. Okulaba nti naffe tulumba tutya like tubawangula tutya naffe. Yeah. There is no force that has built up to the grassroots, formidably using the youthful people, that is defeatable by any force. And this I can tell you. Omanyi kye bayita soft power and social capital? We must basically bank on that. What they call soft power and giving those even that border on the line of supporting the ruling party by telling them, look here, you have the comfort even when we take power that we are not vengeful and vindictive. We are only saying we have a better plan for you. That is all we have to sell. Nkusaba kimu Maxwell, this magic can be done. Just get your 30 people. Mu buku yo togendera bangi gwe nkutumya 3. Amakulu nti abali kuno kwonna bwe baleeta abantu 3 ababadde kuno nga muliko ba 10 mu abo muba enkya mukeera bwe muba baleesa 3 muli 13. That is how it's built. You don't even need to shout. Biri byoyogeramu nti environment yes fenna tugimanyi nti agufuuwa n'akola ki ffe tugenda muteebera mu center. Amini yagamba bw'aba basaliriza ng'agamba ab'ebikonde n'abagamba mubakube knockout. Yeah, knockout ye Uganda waffe wano, but I want you to know ojjadde mu America. Okay, ngenda kikubuulira ekyo. Bwana Maxwell, oli mu state? Mbeera New Hampshire, kuliraana Massachusetts. Oli kumpi nnyo ne Mass. I'll be there in probably next month. Naye it will be a private trip, but I can have time to see you. It's just quick, 30 minutes. Bovel elo ndowooza oba oyingidde New Hampshire after law. Yeah, oba oyingidde law yesembayo. So I-95 North. Yes, is that the oli musajja nnyo. So ate bwe gamba olina omukulembezeewo kati ono omukulembeze obadde olowooza ali ordinary. So mbadde njagala okugamba nti if we get ourselves into clusters that are committed, we don't even need to insult. We need to be a few brilliant brains to piece up this together. Ekyokubiri njagala nkuzeeyo jja neyo mu kugenda mu America. Leero oli New Hampshire. How many doubted the fact that you would go to America? Jjukiramu mu lugendo olwo tebaali bangi nga baga ebyo ebintu bizibu. Tebaali bangi visa n'agijjawa bagamba batya tujjukizeemu ebibuuzo bye bagamba. Visa n'agijjawa ng'akyali muto ebyo tebisoboka kuba nali I think I was like 17 at the time. Yeah, tebisoboka ebyo byetaaga olina ssente nnyingi nga olina ettaka olina ebyapa olina ssente nnyingi ku account. So there was a lot of abatakkiriza, abantu abatakkiriza nti kisoboka. So you're right on for sure. Because our people naddala ekyo kirinamu African sin. Mbadde njagala kubuuzako kati ne baddewo ababadde basaba ennamba y'okumanya ebisingako ku Revolutionary Front. Ngiwandiika mu comment section naye simanyi oba erabika. Kangiteekewo wano, you can just send a message on this number.
Mbadde njiwandiika waawo mu comment naye simanyi oba gw'ogirabako nga nteekako Ngiraba naye revolutionary kati front. nze ngitaddeko. Okay, kati njiraba. So abadde bagamba any question about revolutionary front, that is the number. Maxwell. 0782 13 16 17. Maxwell, the biggest step towards success is the step of acceptance and having belief. Now, the rest is what you lay in the root. It will come of